వెల్కమ్ టు KBTE టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. మనం ఈ వీడియోలో ఈ టెట్ కానీ లేకపోతే TRTకి సంబంధించి తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కాకుండా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వీడియో తయారు చేయడం అన్నది జరుగుతుంది. సో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో టెట్ కానీ TRT రాసేటువంటి వాళ్లకు ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఎందుకంటే నేను ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటెడ్ కాకుండా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము అని అనుకోవడం జరిగింది. సో దాంట్లో భాగంగా నేను ఈరోజు వీడియో తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడంటే 1879లో ఇన్ జర్మనీ ఫస్ట్ సైకాలజీ లాబొరేటరీ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఎవరి చేత అంటే విలియం వూంట్ అనేటువంటి ఒక సైకాలజిస్ట్ ఏం చేశాడు? ఇన్ 1879 he established first psychology laboratory in Germany, and he also defined psychology as the study of conscious experiences. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఏంటి, who is defined psychology as the study of conscious experiences? Then what is the answer is what? William Wundt. And he excessively used introspection method for the purpose of collecting data. In psychology, for the purpose of doing research and experiment in any area, he used introspection method. One of the method which is going to play an important role in collection of the data of any individual. So ఆ మెథడ్ని ఇంట్రాస్పెక్షన్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ని ఎవరు డేటా కలెక్ట్ చేయడం కొరకు ఎవరు వాడడం జరిగింది? విలియం వూంట్ అనేటువంటి సైకాలజిస్ట్ వాడడం అన్నది జరిగింది. And the next method of collecting data is psychoanalysis. First method is what? Introspection. It is also used for collection of data. And next one is what? Psychoanalysis method. So this method is also used for the purpose of collecting data, but this method is not used by the William Wundt. It is used by the famous psychologist Sigmand Freud. ఏ మెథడ్ని? సైకో అనాలిసిస్ అనేటువంటి మెథడ్ని డేటా కలెక్షన్కు వాడినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరు, సైకాలజిస్ట్ ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు ఆన్సరు? సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్. అండ్ హీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎంఫసైజ్డ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద బిహేవియర్. అంటే సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ అనేటువంటి సైకాలజిస్టు దేని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందంటే, for the purpose of understanding the behavior, unconscious mind is going to play an important role. So this is explained first by Sigmund Freud itself only. అంటే జనరల్గా మనం if you wants to understand the behavior, you need to understand what is the conscious behavior of the learner, means that pupil, and what is the subconscious behavior of the individual, and what is the unconscious behavior of the individual. So for the purpose of understanding the behavior of any individual, one is conscious and subconscious, unconscious. So these three areas are going to play an important role. So here for the purpose of understanding behavior, unconscious mind is going to play an important role. So this is explained first by the Sigmund Freud itself only. And here Sigmund Freud ఏం చేస్తాడంటే, ఈ కలెక్టెడ్ డేటా ఎవరి నుంచి? అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ హిస్ పేషెంట్స్, సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ యూజ్డ్ టూ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్. దే ఆర్ ఫ్రీ అసోసియేషన్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డ్రీమ్ అనాలిసిస్. అబౌట్ ఫ్రీ అసోసియేషన్, about dream analysis, we are going to discuss in next video. So here just we are going to discuss about what are the methods which are going to play an important role for the purpose of psychological studies. Next, in second decade అంటే 20th century లో psychology developed as an objective science of behavior by the efforts of Ivan Pavlov and also Guthrie and also J.B. Watson. ఎవరెవరు? ఇవాన్ పావ్లోవ్, గత్రే, ఈ J.B. వాట్సన్ అనేటువంటి ముగ్గురు సైకాలజిస్టుల వల్ల ఏది
ఆబ్జెక్టివ్ సైన్స్గా సైకాలజీ డెవలప్ కావడం అన్నది జరిగింది. సో ఇక్కడ దే డిస్కార్డెడ్, దే ఐడెంటిఫైడ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ psychoanalysis methods by saying these are the mentalistic and subjective approaches in understanding behavior. అంటే గత్రే కావచ్చు, పావ్లో కావచ్చు, జేబీ వాట్సన్ ఏం చేశారంటే రెండు మెథడ్స్ని డిస్కార్డ్ చేశారు. వన్ ఈజ్ సైకో అనాలిసిస్ మెథడ్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ వాట్, ఇంట్రాస్పెక్షన్ మెథడ్. సో అదేవిధంగా వీళ్ళు ఏం చెప్పారు, దీస్ మెథడ్స్ బోత్ introspection method, psychoanalysis methods are going to play an important role in understanding the behavior. So at the same time, these three people, Ivan Pavlov, Guthrie and J.B. Watson, developed observation and experimental method for the purpose of collecting data. Observation అనేటువంటి మెథడ్ ఒకటి ప్లస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్, ఈ రెండింటిని కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఎవరెవరు, ఇవాన్ పావ్లోవ్, గత్రే, జేపీ వాట్సన్. దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్, అబ్జర్వేషన్. సో ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎనీ ఇండివిజువల్, both experimental method, observation method, these two are going to play an important role for the purpose of collecting data, because you are using observation method, you are using experimental method is nothing but you are collecting data in an evidential manner. So that's why these two methods which are going to play important role in collecting of data. So here Guthrie's theory, what is that theory? Cognitive field theories of Guthrie gave importance to observation of behavior in total situation in which the individual moves with stimulus response theories, emphasized experimental methods in the laboratory for collecting data. So ఇక్కడ గత్రేకి సంబంధించినటువంటి కాగ్నిటివ్ ఫీల్డ్ థియరీ, we are going to discuss about this Guthrie's cognitive field theory in a next class. But here, according to Guthrie's cognitive theory, so here observation of behavior in a total situation. So whatever situation is there about any individual, it is necessary to understand the behavior of the any individual. It is necessary to concentrate on the total situation, because when individual is going to behave in such situation, there what is going to play an important role? SR theory, means that stimulus response theory is going to play an important role. So here stimulus response theories emphasized experimental methods in the laboratory for collecting data. అంటే laboratoryలో ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి డేటాని కలెక్ట్ చేయడంలో స్టిమ్యులస్ రెస్పాన్స్ థియరీస్ అనేవి కీలక పాత్ర వస్తుంది. సో ఈ స్టిమ్యులస్ రెస్పాన్స్ థియరీకి సంబంధించినటువంటి experimental method which is going to play an important role. So this is about methods of psychological studies. In next class we are going to study about methods of collecting data in a detailed manner. Thank you.